జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈ సామూహిక ధ్యానంలో పాల్గొనే వారందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనమందరము శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుందాం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం నుంచి మన యొక్క చిత్రాన్ని రెండు అరచేతులు మరియు సహస్రాల మీద ఉంచి మన యొక్క స్థితిని ఒక్క నిమిషం గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మెల్లగా మనం శ్రీ మాతాజీ గారి అనుమతి తీసుకొని ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మ, మీ యొక్క దివ్యచరణంలో పూజించే భాగ్యాన్ని, అర్హతను మాకు కలగచేయండి తల్లి. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మేమందరం ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నట్టు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. महालक्ष्मी
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మనము మన యొక్క ఎడమ భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన యొక్క ఎడమ అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచి, మన యొక్క కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచి మనము ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా సామూహిక ఇడానాడిని మీ పాదపద్మములను సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అన్ని రకములైనటువంటి ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి భూతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతకి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుడు తల్లి. దయచేసి ఆ తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మనము మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. మన యొక్క కుడి చేతిని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క ఎడమ చేతిని ఆకాశం తత్వం వైపు చూపెట్టి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, మా సామూహిక పింగళ నాడిని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా పింగళ నాడిని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అధిక వేడిని, అధికమైన ఆలోచన, అహంకారపూరితమైన ఆలోచన దయచేసి ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుతుంది. శ్రీమాతకి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ యొక్క తత్వాలను జాగృతి పరిచి మా యొక్క పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని పింగళ నాడి మీద ఉంచుతాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క సుషుమ్న నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతకి
మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని మీ పాదపద్మము సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని శుద్ధపరచండి తల్లి. మాకు శుద్ధ జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించమ్మా. శ్రీమాతకి దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి. అమ్మ దయచేసి మమ్మల్ని మధ్యనాడి వ్యవస్థలోను, వర్తమానంలోను, వాస్తవంలోను ఉంచండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద మరియు మన 2 అరచేతుల మీద ఉంచాలి. మన చిత్తాన్ని ఇప్పుడు మూలాధారం మీద ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతది దయచేసి మా అందరిలోనూ కుండలిని శక్తిని జాగృతి పరిచి ప్రతి చక్రాన్ని పవిత్రం చేస్తూ, చైతన్యపరుస్తూ, శక్తివంతం చేస్తూ, సహస్రారంలో భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు చక్కటి యోగ స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. మన చిత్తాన్ని ఇప్పుడు మూలాధార చక్రం మీద ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతది సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశులము. దయచేసి మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాన్ని జాగృతి పరచండి తల్లి. మరియు శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాన్ని అన్ని చక్రాల్లోనూ స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీమాతవి దయచేసి శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వం, పవిత్రత, వివేకం, మంగళకరము మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మెల్లగా సుషుమ్న నాడి ద్వారా సహస్రారం మీద తీసుకెళ్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతకి దయచేసి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి.
అమ్మ దయచేసి మాకు నిర్విచారతను, నీరానందాన్ని ప్రసాదించమ్మా. అమ్మ దయచేసి మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. మనము ఇదే స్థితిలో కొద్దిసేపు ధ్యానంలో మనం ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం శ్రీ గణేష పూజ కబేలా సెప్టెంబర్ 7th, 1997 ఇప్పుడు మనం విందాం. మొదటి భాగం ఈరోజు. Today we are going to worship Sri Ganesha. It all said about him that he is the first deity that was created on this earth by Adishakti. As about his creation, you know the story. And also you know how an elephant's head was attached to it. Today I am going to tell something more subtler about him, Kundalini, and the Mother Earth. He was made out of the Mother Earth. With the vibrations of his mother. Now, the significance of Mother Earth we have never understood. Now look at the Mother Earth. She is the one who produces all kinds of beautiful flowers of different fragrance, of different nature, color, heights. The trees are different. Trees, when they grow up, they grow in such a manner that every leaf of that tree gets the sun. Look at the collective sense which is given to us by this Mother Earth. We have never realized that this Mother Earth, which is giving us everything that we want, and the sun helps the Mother Earth, cooperates, coordinates with it. To go further with it, you have seen a picture where a Kundalini is coming out of the Mother Earth and half of it is seen. So what does this Kundalini do for us? Or what does this Mother Earth does for us?
the Kundalini leaves the Mother Earth as a reflection. And what does she do within us to build us up? In which way? So it is the primordial power which is coming out of the Mother Earth. Mother Earth itself acts like a mother. She looks after you. She gives you whatever you want. And another miracle thing is that the highest tree is a coconut tree. And the coconut will never fall on any creature or any human being. That means it's all thinking, all understanding, all consciousness, all awareness is coming from the Mother Earth. But we never understand it. As it is, we take for granted. Now what does she do for us human beings? She is the primordial power. What she does is to build in us a primordial, we can call restrictions or primordial taboos or primordial dharmas. For example, you see the steel is here. It has its own dharma. It cannot behave like wood. Wood has its own dharma. It cannot behave like silver. They all have their dharma and they are bound in that. Everything that is in the nature has its own dharma. If you see the tiger, if you see the lion, if you see a mongoose or you see a snake, they all have their dharma, their style, their everything. It's very surprising how they are bound by it. Once in Pratishthan, I went from the other side to my bedroom. And I saw a very big snake came out of a hole. Of course, I was quite away from it, but it felt my vibration. Started running away. It fell in the swimming pool. It wouldn't come up. So somebody went down and killed him and brought his body up there. I was surprised. It was such a big one, about 6 feet, but it intertwined itself in a very beautiful pattern. Surprisingly, when it was there. All right. Then what they did is they said that, Mother, if you leave it, it will fall in the water again, it will come to life. So what should we do? I said, let it be. Then what do you do? He said, we burn it. So they burnt the snake. But the female of that snake came out after 10 days. They said, there must be a female. And she was searching for him when suddenly somebody saw her. They killed her also. They killed her and she also made the same kind of a pattern. I was amazed. Very beautiful pattern of the body going around like this, like this, like this, like this. Exactly the same she also made. So I was surprised. How is it that this lady knows how to copy her husband? She did it. And when we burnt her, she was finished, of course, both of them were killed. But what I felt is that animals, creepers, those who creep on them, other people also, every type of animal, the whole of biology I studied, I was amazed that every type of animal has the same sample of behavior. For example, you can put the dog in the water, he'll swim, but the cat may not. See, it's a thing that is built in, the dharma
I call it the primordial taboos. We have in the same way primordial taboos built within us which are dharma. A human being has to be like that. If he tries to be something else, something goes wrong in his life. It's like, say, if you have glass, you drop it on the ground, it will break. That is the dharma. In the same way, when human beings start deviating from the line of dharma, they get into trouble. But it's only human beings who can do that. They can only cross over these taboos, these primordial taboos, and can become horrible. You see, a person, sometimes I wonder what's wrong with him. He has a nice home, very good wife, everything. Then he has a kid. What is the need? For man, it is primordial that he should have only one wife and one husband. It's a taboo. As soon as you deviate from that, something goes wrong. Now, who punishes or who corrects or who destroys is this primordial power which we call as Param Chaitanya. If you can understand that it's a structure, say this is the structure of this hanger, now you want to break it, you can break it because you are human beings, but it will be broken. As simple as that. We have to understand we are human beings and we cannot do things which go against our dharma. Now, why the dharma? Dharma has to be there for our ascent. Now man, in his intelligence and his progressiveness, thinks that anything he does, what's wrong? Especially in the West, this is very common. But I must say for the Aboriginal people, or people who are, I don't know I should call Indians Aboriginal or not, but those people who were made aware of their primordial taboo somehow. As the animals know what is bad for them. And that knowledge was there with Aboriginals. Today we are here with Australians. And in Australia, Aboriginals are so many, I was surprised most of their words were Sanskrit. So might be they might have got it from India, or maybe they have gone there from India. So many words they have got which are Sanskrit. So, I started thinking about them. Normally Aboriginals, say in India we have Aboriginals. We call them Goon, Kurku, Bheel. We had a lady who was a maid with us, Dhyana was her name. She's an excellent cook, but she had her maryadas. All the time, like if my father came, she would immediately cover her head and go in the other room to respect him. Nobody told her to do that. Their marriage system was also very surprisingly good. And their relationships with the children also was very good. Somehow or other, in my childhood, I met many of them. Because I also had a habit of going to the jungles where I used to meet them. And I was surprised. They would not drink. This I am telling you about 60 years back, maybe more.
They would not drink. Very lajjashil means shame of everything. Matter of sort of prestige for them was important. They would never steal anything. And I was really very impressed how these people were so dharmic, so good and happy. They lived in huts, they didn't mind, but they were very clean and neat people. It is now changed. The same people are changed so much. I mean, they were like sacred people, I think. Holy people. They worshipped Mother. They worshipped Mother Earth. Nothing else. And I asked this lady, why do you worship Mother Earth? She said, she gives us everything. She is just Mother. We live in the jungles. She looks after us. And she is the most conscious person. He knows that we are there and she has to look after us. Even to take out some leaves from the trees, they used to think about. But then the missionaries came, they converted them, they gave them skirts and blouses, I don't know what all they did. But Gahinabai did not. She said, what is this? Why should I wear a dress like this where the whole body is exposed? No, I'll wear a sari. I can never do. Why should I wear this kind of a useless dress? But when they met with this so-called advanced people, so many of them started living like that. They said, you have no freedom. You are just bound by something, But actually, they were bound by the sacredness, by the divine understanding. And then they started changing. She was all right, her husband was all right, but her son started drinking. This is the beginning of the end. Then gambling. And all other sorts of things he started. And her grandson started going to prostitutes. And the idea was only that we are free. What's wrong? Now these primordial taboos are in you, built in. They are there. These are existing maybe in a potential state. Maybe you have curbed them down. Maybe you have turned them out. But they are there. All the time they are there. And that's what we say, that you are leaving the maryadas. Or else we say that you are insulting Sri Ganesh. So when Mother created this universe, first deity was Sri Ganesh. Auspiciousness was created. Now we don't understand what is auspiciousness. Auspiciousness is a complete understanding of primordial restrictions and also of the protocol. For example, in India, we all used to do that. Though I was in a Christian family, that before touching the Mother Earth, getting up from the bed, we used to say, "Oh Mother Earth, please forgive us, because we are touching you with our feet." So respect for the Mother Earth and for nature is built in within us. It's part and parcel. We are part and parcel of this whole
we can call it a whole universe. But when you get into this nonsensical idea of freedom, then you are leaving your Mother Earth. Your gravity itself reduces. This Mother Earth has to teach us. While we are plundering, now there's everything, ecology, people are trying. Whatever is outside is also inside. If you want to exploit your mother inside, or if you want to trouble your mother inside, you can also trouble this Mother Earth. Now what has replaced our understanding is very simple, is that we are paying more attention to money. If you can cut a tree, say, to get money, then it is hurting the mother. But if you are cutting a tree for beautifying her, then she is happy. Her discretion is so great. See the way she produces flowers. Different types of flowers. In different countries, different types of flowers. Like me, I saw in my country that flowers are extremely fragrant. Very fragrant. And she understands so much. Once I went to Australia, and this flower we call hibiscus, it's a red flower, which becomes pink and then red. Imagine, it becomes first pink and then gradually it becomes red. Even the sunflower goes on turning its face with the sun. Now how can you say there is no connection between a sunflower and the sun? Automatically it goes on changing. So, these hibiscus flowers are the flowers which we use to worship Sri Ganesha. And the program was to worship Sri Ganesha. On the way I saw so many trees of hibiscus just flowering. I said, at this time so many flowers I see. I said, I think you better get these flowers for the puja. And when I arrived in the hall, all the Sahajogis had bought hibiscus on their own. I never talked to them, just on their own. They didn't know that it is to be used for Sri Ganesha. The Mother Earth herself created at that time. This is the time of Sri Ganesha when you should get hibiscus. It's very remarkable how the nature is so much within us, and how this whatever is within us guides outside and receives the blessings. We are not something separate. This Mother Earth is our home. We have a home in her and she has a home within us. I said today that for Sri Ganesha, he had the body of the clay, just ordinary. So you can imagine, you can really think of it, how this whole universe has created us. All of it is within us. And when we try to hurt something, then we are hurting ourselves. The intelligence of Mother Earth I have seen from my childhood. It's such a beautiful thing to know the nature and the Mother Earth.
That's why all the saints, in India especially, used to go and live in the forest. Only in the forest you could see clearly how this primordial bondage was absolutely absolutely obeyed naturally by the nature. For us it is difficult. We are rather free people. So simple things like a woman should be always covered properly in her body, because she respects her body, she respects her chastity. But if you tell this to somebody, they won't listen. As you see the evergreens, they are always clad. No leaf drop falls. I call them as the females. And the other trees, deciduous, they do lose their leaves. So I call them as men. Because they are men. Here the other way round, I have seen, if I used to go to any party, some or other they thought I was a very serene person. You meet somebody immediately, the man will button up himself. And the women will open themselves. So the whole brain from here has gone to this side and this one has come this side. It's so stupid. But even Mrs. Thatcher said that it is our culture that women must expose their body. What? Are they prostitutes or what? So its craze of exposure of body has become so strong now that even in India, if not on the streets or in the household, but in the cinema films, you see women. Really, this never happens in India. What you see in the films never happens. If they start wearing dresses like that, so many people will throw stones. Then all other sorts of, I shouldn't say clumsy, but very grotesque thing happen, like, I can't understand, man having relation with man, woman having relation with woman, and children and this and that and that. We didn't know this in India, didn't know. Why is it happened here? I don't think 50 years back they used to do that also in these countries. Why we have given up our sense of shame and this kind of nonsense that has come into us? I think must be some bhoots in them or badhas in them or something horrible, but this is absolutely unnatural, absurd. Then a married man having eyes on unmarried women and unmarried men are having relations. All kinds of things people. కొద్దిసేపు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం క్లుప్తంగా మనం తెలుగులో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా అన్నారు: ఈ రోజున మనం గణేష్ను పూజ చేయబోతున్నాం. ప్రప్రథమ దేవతగా ఆయన ఆదిశక్తి చేత ఈ భూమి మీద సృష్టింపబడ్డారని చెప్పబడింది. ఆయన సృష్టి గురించిన కథ మీకందరికీ తెలుసు. తన తల్లి యొక్క చైతన్య తరంగాలతో ఆయన భూమాత నుండి సృష్టింపబడ్డాడు. సర్వం మనకు ప్రసాదించేది భూమాత అనే విషయం మనకు తెలియదు. సూర్యుడు భూమాతతో సంఘీభావం ప్రదర్శిస్తాడు, ఆమెతో సహకరిస్తాడు. ఒక ప్రతిబింబంలాగా కుండలిని భూమాతను విడిచి మనలో అంతర్గత ఉన్నతి కలిగిస్తుంది. అలాగా భూమాత నుండి వచ్చే ఆది పురాతన శక్తి కుండలిని భూమాత తానే ఒక తల్లిలాగా వ్యవహరిస్తుంది. మీ గురించి జాగ్రత్త వహిస్తుంది. మీరేది కోరితే అది అనుగ్రహిస్తుంది. ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే, కొబ్బరి చెట్టు ఎంతో పొడవైన అయినప్పటికీ కాయలు ఎన్నడూ మనిషి మీద కానీ మరి ఏ ప్రాణి మీద కానీ పడవు. దాని అర్థం అన్ని ఆలోచనలు, అన్ని అవగాహనలు, అన్ని స్పృహలు, అన్ని చైతన్యములు భూమాత నుండి సమస్త ప్రాణులకు వస్తున్నాయి. శ్రీ మాతాజీ గారు ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. జంతువులు తమకు హాని కలిగించే ప్రాణులకు దూరంగా ఉండాలనే జ్ఞానంతో ఉన్నట్లుగా ఆదిమవాసులు ఏదో విధంగా తమ యొక్క పురాతన నిషేధం గురించి జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. ఈ రోజున మన మధ్య ఆస్ట్రేలియా దేశస్తులు ఉన్నారు. ఆ దేశంలో ఎందరో ఆదివాసులు ఉన్నారు. వారి మాటల్లో చాలా సంస్కృత శబ్దాలు ఉండడం చూసి నేను ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాను. బహుశా ఆ శబ్దాలు ఇండియా నుండి వచ్చి ఉండాలి, లేదా ఇండియా నుండి ఆస్ట్రేలియాకు పూర్వకాలంలో వారు వలస వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడి ఉండాలి. ఈ ప్రజలు ఎంతో ధార్మికత్వంతో చక్కగా ఆనందంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారనేది నేనెంతో సంతృప్తి చెందాను. వారు గుడిసెల్లో నివసిస్తారు, వారు అది పట్టించుకోరు. వారెంతో శుభ్రంగా చక్కగా ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు వారెంతో మారారు. అదే ప్రజల్లో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. వారు నిర్మలంగా పవిత్రమైన వారిగా ఉంటున్నారు. తల్లిని పూజిస్తారు, భూమాతను కొలుస్తారు. మంగళకరము లేక శుభప్రదము అప్పుడే సృష్టించబడ్డాయి. ఇప్పుడు మనకు మంగళకరం అంటే ఏమిటో తెలియదు. మంగళకరం అంటే ప్రాచీన ధర్మాలను గురించి సంపూర్ణ అవగాహన కలిగి ఉండడం, అంతేకాక మూల విషయాలను, నియమాలని గౌరవించడం. కాబట్టి భూమాత మరియు ప్రకృతి ఎడల గౌరవం మీలో అంతర్గతంగా ఏర్పాటై ఉన్నాయి. మనం సంపూర్ణ విషయంలోని అంతర్భాగం కానీ ఈ పనికిమాలిన స్వతంత్రమనే అభిప్రాయం మీరు ఏర్పరచుకుంటే ఇక మీరు మీ భూమాతను విడిచిపెట్టవలసిందే. మీ గురుతత్వం తగ్గుతుంది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నారు. మీరు ధన సంపాదన కొరకై ఒక చెట్టును నరికినట్లయితే అది భూమాతను బాధాకరం అవుతుంది. అయితే ఒక చెట్టును దాని యొక్క అందాన్ని ఇనుమడింప చేయడానికి చిన్నగా కొమ్మలు నరికితే భూమాత ఆనందిస్తుంది. ఆమె విచక్షణ ఎంతో గొప్పది. ఆమె పుష్పాలను సృష్టించే తీరును గమనించండి.
భిన్న దేశంలో విభిన్న పుష్పాలు, మా దేశంలో పుష్పాలు ఎంతో సుగంధభరితంగా ఉండడం నేను గమనించాను. ఆమె యొక్క అవగాహన అంత విశిష్టమైనది. ఈ భూమాత మన యొక్క గృహం. భూమాతలో మనం గృహం ఉంది. మనలో అంతర్గతంగా ఆమె నివాసం ఉంది. ఈ రోజున గణేశుని విగ్రహం మట్టితో తయారు చేయబడింది కాబట్టి ఈ విశాల ప్రపంచం మనల్ని ఏ విధంగా సృష్టించిందో ఊహించండి. అదంతా మనలో అంతర్గతంగా ఉంది. మనం దేనికైనా హాని తలపెడితే అది మన హాని కలిగించుకోవడమే అవుతుంది. ఈ కారణం చేతనే ప్రత్యేకించి భారతదేశంలోని మునులు, ఋషులు అడవుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకుంటున్నారు. కేవలం అడవుల్లోనే ఈ పురాతన వనవాసం ప్రకృతి సహజంగా ఏ విధంగా గౌరవింపబడుతుందో మీరు అతి స్పష్టంగా గమనించ వీలవుతుంది. ఇది శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలో మొదటి భాగం. రెండవ భాగం రేపు ఉదయం ధ్యానంలో మనం విందాం. అంతవరకు కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉంటాం. శ్రీమాత, ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. అమ్మ, మాకు ఈ చక్కటి ధ్యాన స్థితిని, జ్ఞానాన్ని, నిర్మల విద్యను ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. అలాగే ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మాకు అనుమతి ఇచ్చినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. తెలుసో తెలియకో ఈరోజు ఈ ధ్యాన క్రమంలో తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని మన్నించుతారు. జై శ్రీమాత. మనమందరం ఇప్పుడు మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుంటాం. ఇంతటితో ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ముగియనున్నది. మళ్ళీ మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు కలుసుకుందాం. కొద్దిసేపు ధ్యాన సంగీతం, సహజ సంగీతం ఉంటుంది. Those who want to continue can continue for some more time. జై శ్రీమాత.
Thank you.